Naam, hujambo na habari ya wakati huu mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Hii ni taarifa ya habari ya kutwa nzima leo. Msomaji wako ni mimi Josephine Maxime, mkalimani wa lugha ya alama ni Tito Makombe. Karibu tuanze safari yetu ya taarifa ya habari. Wadau wa elimu na mafunzo ya ufundi kutoka nchi 34 za Afrika pamoja na Madagascar wamekutana Tanzania katika mkutano wao wa mwaka kwa siku 5 ulioandaliwa na taasisi ya Bosco Tech Africa kwa lengo la kubadilishana uzoefu na kujadili changamoto zinazowakabili na namna ya kukabiliana nazo ili kuweza kuboresha maisha ya vijana wa Afrika kupitia elimu ya ufundi. Mkurugenzi wa taasisi ya Bosco Tech Africa, Padri George Teranel, anasema mkutano huo wenye kauli mbiu ya boresha elimu ya ufundi ili kufanikisha upatikanaji wa ajira na maisha bora kwa vijana wa Afrika umewakutanisha wadau 75 kutoka ndani na nje ya bara la Afrika, serikali ya Tanzania, wamiliki wa viwanda na mashirika mbalimbali hapa nchini kwa lengo la kujadiliana masuala mbalimbali yanayolenga kuboresha maisha ya kijana wa Afrika. Lengo letu kama network ni kuboresha utoaji wa elimu stadi katika bara letu la Afrika, kutoa huduma bora kwa vijana wetu, na tunafanya kazi kwa njia mbalimbali kuboresha uwezo wa management ya vyuo vyetu, kuboresha uwezo wa walimu wetu, kuboresha vifaa na infrastructure yetu katika vyuo vyetu vya ufundi. Ila tunashukuru uhusiano kati ya Bosco na serikali umekuwa mzuri, ambapo kuna fursa ya vijana sio tu kupata scholarship kwa ajili ya kuja kusoma, lakini pia hata baada ya kugraduate tumeweza kuwa connected na manispaa, ambapo tunapeleka vijana wanaweza kujua namna gani wanaweza wakafikia zile fedha ambazo zimewekwa kwa ajili ya kusupport au kumwezesha kijana, mwanamke pamoja na wenye ulemavu. Baadhi ya wadau walioshiriki mkutano huo walielezea kufurahishwa kwao na ushirikiano uliopo kati ya serikali ya Tanzania na taasisi ya Bosco na vyuo vingine vya ufundi hapa nchini, sambamba na kutoa uzoefu wa hali ilivyo katika nchi zao. We are in Tanzania because Bosco in Tanzania is a best practice for us. They are closely working with the Tanzanian government on Tibet issues. Thanks to the Tanzanian government, there's a lot of support for our Tibet in the country, and I think that the partners from the other countries really can learn from that example and also improve their cooperation with other stakeholders in the respective countries. Attending a technical school is contributing to the technological advancement of the society, and therefore we can't consider it as least, but rather these are very pragmatic persons who have their hands filthy just to bring in the best into the society. And I see technical schools or Tibet centers to be the way forward towards an enhanced and improved technological advancement in our various societies. Margaret Malisa, Channel 10.